Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Jemo kuget Go TV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machua mtimam za kuchekifuta ilikuwa ngori kuruka na zilidai mamkwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawai discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya Go TV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month Go TV Plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competition free futa season. Go TV, love it. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Pizza Inn Black Friday starts now, 22nd to 29th November. Don't miss out. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? Go TV, love it. So good afternoon and welcome to today's broadcast right here on Sky Cable TV Kenya. My name is Michelle Keretoh. So we begin with an interesting story where Tattoo City has appointed a global engineering and construction firm, Stickle Corporation, as it endeavors to put up a new city free from congestion of Nairobi, with all inconveniences and business desires in one location. The total sum of Steckle projects at Tattoo City, projects that we have awarded to Steckle, exceeds 3.5 billion Kenyan shillings, and that number continues to grow. There's almost a dozen projects so far. These are road contracts, and it's water, waste, power, really everything that is needed in terms of the civil infrastructure at Tattoo City. Tattoo City is the first operational special economic zone in Kenya. There's a huge amount of investment that is going on here. We're a project of strategic national importance. We're part of Vision 2030. We did have some issues in our relationship with previous Kiambu County governments, but they are all very smooth now. And I would also note that we are a special planning area, which means that I believe where you first came today, you saw the one-stop shop. This is the first one-stop shop in the history of Kenya. It's really revolutionary. And this is where people, individuals, and companies that are developing at Tattoo City will be able to get all of their approvals in one location. So we have representatives of all of the national and county governments and agencies in that location for express approvals at Tattoo City. So there's really absolutely nothing that has held Tattoo City back over the last couple of years, and we're very pleased with the trajectory of the project. I think unaona mwaji kula Tattoo Industrial Parkway na so many new homes, Unity homes na kena na goko kijani ile. We are likely to be about 600 rooms finally.
na nona ona uragura plot ri na urorero ri it is actual. We most of the time turagura plot maguta but woka kugura plot ri ukorwa ino ni dirio ino ni kire ni gwathire guku ri there are no stories. What you are promised is what you get. Uragura thi Nairobi ri andu marathama town turatigia only retailers, but businesses na industries marathi outside town todo wa what we are seeing in Tatu City umuthi kwena good security, kwena good environment, and most importantly ni managed environment. Kuga dogiuga wake gorofa 10. I think what they allow is just two floors. Koguo kona as an environment ni adwega. When COVID hit, adoige morire michie ushago na kona kitworire Tatu. So it is the closest you can get to working from home. So next is sad news of a fire tragedy that occurred in Nyandarua County, where 2 kids were playing, lit fire, and one of them was consumed by fire. The other one was rescued, and the properties were consumed as well. Keretoh thaa 10 itigetie kairetu ka my brother mena kahe ka my brother mathie githito kihau kia my brother kurugania uria ciana iruganagia kairetu gakia mwaki niguo wakanire kone kahotire kuma gatiga gakangi kanini gageta kaume karemwo nĩ kuma ndiũ kana nĩ ndogo ĩkahotire niguo gathire gwĩta nyina agĩcoka gũka mwaki uma mwakanu mũno niguo ahotire kuga mbu niguo majirani magĩũkire gũtũteithia no kwa mutino nĩ gagĩkorirwo gakĩhĩte na gũkũ kwa mũiru wakwa ndacamani na kairetu gaka kahonokire ndakorio mwana ũcio ngĩekũ gakira kora rĩu niĩ ndacokoroka na gũkũ niguo andũ a itũra nĩ matũteithirie nĩ mokire tondũ nĩ tugire mbu mũno na moka na magerania kũhoria mwaki no kwa wendi wa Ngai rĩ mwana ũcio nĩ tũtigĩte pauma harĩ itangi nĩ konyambire ndoya ndaikia maĩ rĩa mbere ndaigua ndikũhota ndateng'era na gũkũ ndona Daniel ikarire harĩa turera yao ya bunda ndamwĩra Daniel ndũke na kuinia akirie mwaki thito mũtiũke tũhorie mwaki ndacokoroka ningĩ ndathi ndatahia tũĩ tũngĩ ndaikia ndona ca ndacoka ndaririkana mũndũ nĩ athia harĩa mita-inĩ akahoria ndathiĩ kuga nĩ kũhoria rĩ nginya ndirona harĩa ndĩrahoria ndoria Daniel ndũke ũnyonie harĩa hahoragio nĩũka kũnyonia ndamwĩra o nĩ ndona ndahoria ndacoka rĩu ndacokoroka na gũkũ rĩu nĩguo mamu okire ugĩte mbu oka ugĩte mbu na niĩ ndoerera niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩhotire gwĩka nĩ kũhĩire indo nyingĩ kũu kuma na macini ya kũrenga mahuti maithikiri ndo nyingĩ nĩ thito ya indo wa umuthi uguo nĩngwenda kuga nĩ wega nĩ ũndũ wa majirani andũ arĩa othe tũnyitanĩire na twahota kũhoria mwaki ũcio na hamwe noguo ona gũtwara aciari acio thibitarĩ na rĩu nĩega na nĩ tũracokeria Ngai ngatho. Also, political leaders have been warned against using border riders by giving them money to fight their opponents for their selfish political gains, that the act is illegal and whoever will be found doing so will face the law with immediate effects. Alafu mnaenda kuvuja na kuvuruga mikutano ya wazee ya watu wengine. Kwa hivyo msikubali kutumika kwa njia hiyo. Lakini mwanasiasa akikupatia pesa si ukule tu na uende ufanye kazi zako. Kwani kuna shida gani? Akikupea pesa si ukule. Lakini usikubali kutumika vibaya sababu wewe utakamatwa, upelekwa kotini, uende umie huko jela, lakini yeye bado hapo nje.
na hata kusaidia kukutoa kwa jela. Kwa hivyo wewe na familia yako ndio mtaumia. Pia nataka nirudie, pia natoa hatua kali, natoa onyo kali kwa wanasiasa, irrespective of their station in life. Wale watapatikana wakitumia bodaboda, tutawachukulia hatua za kisheria, na haitajalisha wewe ni nani. Na wanisikiza mahali wako, na wananijua wale wanatumia wanabodaboda kwa njia mbaya, wanajijua. Kwa hivyo ukipatikana unatumia wanabodaboda kwa njia mbaya, uchunguzi ufanyike, upatikane. Wewe unawapea pesa, unawatuma kuvuruga your opponents mikutano, utachukuliwa hatua za kisheria. Wengine wanatoa threats ati tutawapeleka wapi. Jela hazijajaa, watakamatwa, watapelekwa jela. In addition, the residents of Nyeri County Gashaka farmers are grateful to CMS and partners for introducing eco-pulping machines to them. The machines came with so much benefits, like enabling coffee have so much weight and less moisture, among many other benefits. And the project is fully funded, no loans required, and the residents of the county are happy for that. This new eco-pulper is the latest technology in coffee processing. Previously, we have been using old, what we call Mackinnon disc pulpers of the 1960s. That old technology, you needed to use 20 liters of water to process a kilo of coffee. With this new technology, Gashada farmers, among us 3 other cooperatives, will now be using 2 liters of water to process a kilo. One of the many benefits other than water is that these new machines do not break the coffee. As you can see from what I'm holding, all the beans are clean without any damage. Remember, what pays in the coffee industry is the quality. If you nip the bean, you will not get a good price. So Gashada and the other 3 cooperatives will benefit in having, number 1, machine which does not break the coffee. Number 2, the new technology grades the coffee better than the old Mackinnon disc processing equipment. What the farmers are realizing is that from the previous using up to 5 people to process the coffee, they are only now working with 2 people. So that's a huge saving to these farmers who are benefiting from this new technology. Number 3, we are finding that when you go and check at the pulp, where the pulp is stored, you do not find any coffee with the pulp, which means most of the coffee is retained, and which means the farmer has got more weight to sell. Also, the farmers are now able to collect the pulp simply because it does not have moisture in it. It's quite light. Previously, they would keep that pulp for up to 3 months before they come and collect it. So Gashada is benefiting in this project, having now an asset worth $58,000, which they can now add into their books as assets, because this project is fully funded. There is no loan to Gashada farmers. It's all that funding from the different partners I've mentioned. Tuko na shukrani nyingi sana kwa CMS na partners wao kwa kutuletea hii mashine mpya ya teknolojia ya siku hizi, sababu ile kahawa inatoa ni kahawa mzuri sana, haijakatwa na inaonekana kitu mzuri kabisa. Story is that a section of elders in Mbeere, Embu County, said that
Some political leaders have developed bad manners of using youths to taint bad images of other leaders, an act they won't accept. This comes barely days after some leaders were echoed in Embu County during Deputy President William Ruto tour to the county. Hii eneo yetu haina maendeleo. Na sasa tunajua sababu yake ni watu kupewa pombe, vijana kupewa pombe ndio wapate kutugana, wale wakubwa wanakuja kutuletea mali. Wale wanakuja kutusaidia. Sasa tunauliza kama inawezekanavyo. Hata hiyo pombe wale wanakaa huko. Yuko askari, yuko assistant chief, yuko chief. Wanataka kuangalia pale ya pombe huko, inaonekana kama inakuweza kuwa mingi zaidi huko kwetu Mwea. Pande ya Mbere South. Hiyo kitu tunailaani. Tutaki kuwa na hiyo watu wa kutugana kuja kufanya mbarasa, kuharibu mbarasa ya mwenyewe wakati inaendelea. Hiyo ni matusi. Tunasema hiyo tunalaani. Wazee kama wazee wa area ile kulaani kitendo likiona Friday, watu wadogo wakilete madharau kwa president, deputy president wetu amekuja kututembelea kama constituency, kutueleza vile atatuletea manufaa, lakini watu wengine wameingiwa, nafikiri ni shetani, ni muite shetani, anafanya kuharibu na kuonyesha madharau. Tunawalaani sana. And shame on them. They incite us. They incite us. They spoil us. Those who are spoiling our children. They should never do that again. And we condemn them. Wale vijana walikuwa wanaleta fujo, si watu yetu ya hapa Keretoh, si watu ya Mbere South. Tunasikia wengine walikuwa wametolewa Embu, wengine wanatolewa mahali ingine. Kwa nini waje kutuchokoza hapa kwetu? Kutuonyesha madharau hapa kwetu Mbere South. Hiyo ni mbaya. Dawa ABC magerie kwira andu aria marahe ciana njohi, ciana cia cukuru na makani na mathaka mahaiti mamere matiga na gwĩtia iti maikare ũguo matene iti rĩu mahe ciana citu njohi na ciana ciroka ciaheo ngiri cigoka kũingĩrĩra andu aria angĩ tondũ nĩ ndĩu matige gwĩka atĩa, matige kũmagũrĩra njohi na mamakanie. Lastly, the disabilities champions came out helping the needy in the society by distributing chicken to them. This includes the old, the widowers, and the able in the society. The group of the disabled people asked for cash transfer, saying that it will be more beneficial to them since they are not able to run, but they can handle any other task given to them. Leo nimeweza kukutana na vikundi zaidi ya 10 ya watu ambao wako na disability Egoji East Ward. Hizo ni zaidi ya familia 300. Wale nimeweza kutarget siku ya leo. Kikosi ya pili ile nimeweza kutarget siku ya leo ni ya Windows. Kuna wale wameachwa na wazee wao na pia kuna grupu ya wazee ambao wameachwa na bibi zao. Sasa hao wote nimeweza kuweka pamoja na kuweza kuwapatia kuku, sababu nikiwapatia kuku itawakeep mbese pale nyumbani kidogo na pia itaweza kuwasaidia. Hiyo ndio ile kazi ile rahisi kabisa. Sasa ukiwa mlemavu unaweza kaa chini pale unaangalia kuku yako vile inaendelea, na nimemake sure kila familia, kwa hizo familia zaidi ya 1000 na kitu, kila familia imepata kuku 5 na kuku 5 wakienda wafuge vizuri, niko na hakika hata mtu akiwa na disability akiwa pale nyumbani anaweza pata mayai 5 kwa siku, na akipata mayai 5 kwa siku unaangalia unaona familia itapata mayai ya ukula, na ikifika mwisho wa mwezi utakuwa na
kiasi unaweza uza na ujisaidie na njia moja ama ile ingine. So I was requesting if it is possible watu wa disability tukumbukwe, kama ni cash transfer iwe inapewa kila mtu ambaye ako na disability ndio aweze kujiinua kimaisha. Hiyo tunaweza omba watupee ile inaitwa cash transfer ya mlemavu yoyote, kwa sababu ile iko saa hii ni severe, lakini kama vile niko na card ya ulemavu mimi niko kama tu severe, nikipata cash transfer kwa kila mwezi, kwa sababu naona kama wazee wanapewa wanaweza jisaidia. Viongozi wanaita lalesi zao, walemavu wanaachwa nyuma kwa sababu hawana ile nguvu ya kukimbizana na watu kama wale wengine. Like for example, wakati Raila alikuwa Meru ama Ruto, Mheshimiwa Ruto alikuwa Meru, hakuna mlemavu alionekana kwa zile rali zote, na hata ile tokeni walikuwa wakipeana hakuna mlemavu alisaidika. Ni kama viongozi walisahau na walemavu, na walemavu ni watu kama wale wengine na wako na kula hata wao. Viongozi mara nyingi huwa wanasahau na walemavu, wanaenda kwa wale watu wanaziweza, sawa wanatusahau sisi wakuzi kwa mikutano yetu na watupei support. Ni wachache tu wanatukumbuka. Sisi ndio tunataka hiyo usaidizi kabisa. Hata we mwenyewe ukiangalia uone kama kunyesha saa hii wale watu wengine watakimbia, caregivers watakimbia, hizi groups zingine watakimbia, lakini walemavu wataachwa kwa uwanja wakinyeshewa, kwa sababu hakuna ile ability ya kukimbia, lakini ability ya kufanya kitu wako nayo. So wakisapotiwa na serikali, tuseme ni serikali ama hao wanasiasa saa hii wakiwa support, sisi tutakuwa swali kabisa. Mpangaza aina so tuliona na ibasa magama yenye tuko lakini ndio kwa process ya mbete serikali. So we've come to the end of our today's broadcast right here on Sky Cable TV Kenya News at 1. Don't forget to like, follow, subscribe and share us across all our social media handles. I am Michelle Keretoh. See you on Friday.